ხართ ადამიანი, რომელიც ესე იგი განუწყვეტლივ მოგზაურობს, იღებს ძალიან დიდ ენერგიას ბუნებისგან, სხვა ემოციებს ადამიანებისგან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავარი და საინტერესო არის ამ ყველაფერში, მას 1 ცენტიც კი არ ეხარჯება და Benjamin nerding, ხო? Nerding. Hello. First of all, thanks for coming in our morning show. My friend. Benjamin, first of all, I want to ask you, when you decided to travel around the world, and what did you learn during the long-term traveling? ანუ ვეკითხებით, როდის გადაწყვიტა ბენმა მოგზაურობა და რა ისწავლა თავის მოგზაურობის. ამ ხანგრძლივი მოგზაურობი და რამდენად ვიცი საკმაოდ ხანგრძლივია. Well, I started about 4 years ago, and I definitely learned that the world is quite welcoming place, and there is nothing to be afraid of. Even though nothing to be afraid of. Not much. სადღაც 4 წლის წინ დავიწყე მოგზაურობა და პირველი რაც ვისწავლე იყო ის რომ არაფერი საშიში არ არის მოგზაურობაში და ძალიან სტუმართ მოყვარე ადგილია სამყარო ზოგადად შეიძლება იყოს ასეთი. I'm sure a lot of people have asked you to explain how you have done it, and I really want to be a part of the answer. Traveling without money, without transport, how you manage and alone. Isn't it difficult? It can be difficult sometimes, but I'm used to it. I've been doing that for the last 4 years, but I always walk and hitchhike, which means the weather can be a problem if it's raining, snowing, the heat can be a problem, a lack of water, and so on. There are many difficulties you encounter on the road. ანუ თაკონ გითხრა თუ რა ძალიან რთული არის ალბათ მოგზაურობა ფულის გარეშე, ნაცნობების გარეშე მარტო. ამიტომაც როგორ ახერხებ ამას? მენი პასუხობს რომ რა თქმა უნდა უამრავ პრობლემას შეიძლება წააწყდეთ, ხანდახან ცივა, ხანდახან ცხელა, ხანდახან წყური ექშია და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ხედავთ ჯერ 4 წელი აიტანო ეს ყველაფერი. როგორც ხედავთ კარგად გამოიყურება და სრულიად ჯანმრთელია ბენი. So yeah, like that's interesting concept itself, you know, in traveling without money, that like new fashion like in the world, like, you know, like because I've seen you like watching videos of other people doing same stuff and they're writing blogs and stuff, so it's like kind of new wave or something, like. Yeah, I guess so. There are many people out there who just go with the flow and don't know what's going to happen tomorrow. Is it called something else, like does it does have a name? Not that I know of. ანუ ეკითხები რომ ეს რამე ახალი ტალღა არის ან მიმართულება ტურიზმში, იმიტომ რომ აი ეხმიანება სხვა თავისნაირ ადამიანებს ბენი, ისინი ბლოგებს წერენ, სურათებს იღებენ, ვიდეოებს ამზადებენ და ასევე მოგზაურობენ ფულის გარეშე და არ ვიცი, ანუ არანაირი კონკრეტული სახელი. მოგზაურობაში შენ გაიცანი სწორედ ეს ადამიანი კვიპროსში, ხო? არა, კვიპროსში არა, დედაჩემთან რჩებოდა ბენი. I'm telling about you staying like in my mother's place in Cyprus, and after coming in Georgia. ანუ ბენი გაიცნო დედაჩემმა კვიპროსში, ის დარჩა იქ რამდენიმე დღე, მე დედაჩემი დამიკავშირდა მე, ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში, დარჩნენ ჩემთან, მე მოიარეს კავკასია. All right, tell us about the traveling around Caucasus. Where have you been? I've been on all Caucasian countries. I came to Georgia, then I went to Azerbaijan and came back to Georgia, went to Armenia. So you spent around... I spent 1 month in Azerbaijan, 1 in Armenia, and almost 2 in Georgia. All without money. ბენმა გაატარა დაახლოებით 1 თვე სომხეთში, 1 თვე აზერბაიჯანში, 2 თვემდე საქართველოში და ახლა მალე უკვე აგრძელებს თავის მოგზაურობას, ამის შესახებაც ვკითხავთ. All right, maybe you will tell us about the future plans, but that's later, but about some countries that really got in your mind and really like you like them the most. I know like the best of all. Yeah, like, well, I really best memories maybe, not the countries, like for you, you know, like. I really liked Morocco. I had the biggest adventure there and met a lot of really amazing people. And well, I like mountains and trekking, and Morocco is a quite good place to do that. ძალიან მომწონს მაროკო, რადგან გარკვეული პერიოდი იქ გავატარე, მიყვარს მთამსვლელობა, ანუ აქტიური ტურიზმი, ამიტომაც ძალიან ლამაზი ბუნებითაც გამოირჩევა ეს ქვეყანა, ამიტომაც საკმაოდ ისეთი
ყველაზე კაფეო შტაბ-შტილებები ამ ქვეყნიდან დარჩა სწორედ. Yemen. Is it safe every place around the world? უსაფრთხოა თუ არა? I'm not so afraid. Traveling. Otherwise, I couldn't do it. But well, there are some supposedly dangerous places, but I try to take care of myself, and other people take care of me as well. So yeah, I manage always to get around. ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ყველანაირი სიტუაცია არსებობს, მაგრამ მე შემიძლია ჩემ თავს მოუარო სხვებიც მეხმარებიან, ამიტომაც დიდ პრობლემას ეს წარმოადგენს. ახლა რამდენად თვისი ციმბირშიც მიდის? აი ხო, გეგმების შესახებ გითხავთ. Ben, you said like that you wanted to see the world with your own eyes. So now like you've been traveling for a while and you should have some kind of picture already. Like what's it like in the big picture of the world in your eyes? That's your words, like you said those words to our producer, and she was also asking me to ask you this question. So Ben თქვა რომ მე მინდა უბრალოდ სამყარო დავინახო ჩემი საკუთარი თვალით და ვეკითხებით თუ როგორია ის მისი თვალით. Well, I encountered that each country has their own history and sees the history a little bit different. So if you would go to Armenia, they tell you one part of the story, and you go to Georgia, they tell you a little bit different. So you can like connect. Yeah, like in my mind, I puzzle it together and have my own picture. ანუ ძალიან საინტერესოა, ესეთი არაერთგვაროვანი პასუხია, მაგრამ პრინციპში ძალიან ლოგიკურია. როდესაც მომგზავრობ ქვეყნებში, ყველა ქვეყანას აქვს გააჩნია თავისი ისტორია, კულტურა და ყველას აქვს თავისი ინტერპრეტირება თუნდაც ისტორიის და როდესაც მიდიხარ ბავშვად სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, ყველგან გიყვებიან საკუთარი ისტორიის ნაწილს, რომელიც ყოველთვის ოდნავ განსხვავდება, ამიტომაც მე შენ გაქვს შანსი რომ თვითონ ააწყო მეტნაკლებად რეალური სურათი, ამიტომაც ძალიან საჭიროა მოგზაურობა. Yeah, man, about your plans, what will you like? How long future plans? How long do you want to travel? Like, is it going to last forever or like? For a couple of more years. My plans are going to Russia tomorrow, and I'm gonna hitchhike to Siberia, and afterward I probably move to Spain with someone really special, and afterward we're gonna travel America together by Tandem. South. We're going South to America, right? Argentina, and then probably we go all the way up to Alaska with a Tandem. So it's going to be a new adventure for me. All hitchhiking and like. With a Tandem, which is a bicycle with 2 seats. All right. So wow. Yeah, I need a new experience. That's great. ანუ კი ახალი შტაბ-შტილებების ძიებაში, როგორც ყოველთვის კიდე რამდენიმე წელს ვაპირებ მოგზაურობას. აქედან ხვალ ვენი მიემგზავრება რუსეთში. საკმაოდ საინტერესო მოგზაურობა ელის სავარაუდოდ. შემდეგ თავის მეგობართან ესპანეთში წავა და შემდგომ სამხრეთ ამერიკაში და სამხრეთ ამერიკაში აპირებს ანუ ესპანეთში ფულის დაგროვებას აპირებს, სამხრეთ ამერიკაში აპირებს 2 ადგილიანი მოტოციკლის ყიდვას, ეგრეთ წოდებული ტანდემის და იმ ადამიანთან ერთად მერე სამხრეთ ამერიკიდან ჩრდილოეთ ამერიკის გავლით Alaska-მდე მისვლას. ანუ ეს Benjamin, do you really want to travel all your life? We'll see. For now I like it, and when I find something better to do, I will do that. But I would really love to see all countries in the world. It will be difficult to see something that will be better than traveling. Traveling is not always the best thing you can imagine, especially if you don't have money. And if I only think about going to Siberia in the winter and hitchhike by minus 35 degrees, I mean, there are certainly better things to do than that. ამ თაკომ კითხა კიდე ამ მთელი ცხოვრების განმავლობაში აპირებ ამის კეთებას თუ ოდესმე სხვა რამეს მოკიდებ ხელს და როდესაც ვნახავ რამეს უკეთეს რაც შეიძლება აკეთოს ადამიანმა გადავერთვებიო ალბათ, მაგრამ
ანუ ეს მოგზაურობა მithumetes ფულის გარეშე ყოველთვის არ არის ყველა სასიამოვნო რაც შეიძლება გააკეთო ბევრ შემთხვევაში რადგან დაუშვათ ხოლმე მოგზაურები ციმბირში სადაც ძალიან ცივი ზამთარია როგორც მოგეხსენებათ და ანუ შესაბამისი თანსაცმელიც არ გააჩნია ანუ ფულს უფლოდ მოგზაურობა ნიშნავს რომ ამაშიც არ ხარჯავს პრინციპში ფულს ამიტომაც ხო აი რაღაც როგორც თვითონ ისწავლა ყოველთვის როდესაც რამე ჭირდება მისკენ მოდის ანუ ბევრს არ ფიქრობს უბრალოდ მიდის და ყოველთვის ხვდებიან კეთილი ადამიანები ყოველთვის უმართლებს და ასე შემდეგ მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა